హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు నవీన్ గోపి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. దాని ద్వారా నా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి పొందుతారు ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము రెడ్మీ నోట్ 7 ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి రూబీ రెడ్ ఫ్రెండ్స్, క్వాంటమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 660 వెర్షన్ ఫ్రెండ్స్, 6.3 inches display friends, 12.2 megapixel cam friends, and 4000 బ్యాటరీ కెపాసిటీ కూడా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మనకి 3GB ర్యామ్ 32GB ఇంటర్నల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ కంపెనీ వాడు నోట్ 7కి పౌచ్ ఫ్రీగా అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓపెన్ చేయగానే అండ్ 1 year వారంటీ కూడా ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్ ఫ్రెండ్స్, యూజర్ మాన్యువల్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి రెడ్ కలర్ ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. లుకింగ్ సో గార్జియస్ రెడ్ కలర్ ఫోన్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ డేటా కేబుల్ అండ్ అడాప్టర్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోని. అండ్ మనం వచ్చేసి ఈ ఫోన్కి వచ్చేసి స్పీకర్ అనేది ఫ్రంట్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ నాచ్ డిస్ప్లే ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ పౌచ్ అనేది తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన పౌచ్. ఫోన్ వచ్చేసి ఆన్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫోన్ వచ్చేసి అనేది ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. లాక్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ క్వాలిటీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి 3GB ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్, 16GB ఇంటర్నల్ ఫ్రెండ్స్, 32GB ఇంటర్నల్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనకి ఇది వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ వచ్చేసి ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 93 అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ వచ్చేసి పికాట్ 9.0 ఫ్రెండ్స్. వెర్షన్ ఫ్రెండ్స్. మాపే